Dear students, let's see the electric field produced by a charged infinite plane sheet. இப்போ ஒரு plane sheet இருக்கு and இது எல்லாமே positively charged. இப்போ positively chargedனா electric field எப்படி இருக்கும்? It will be outwards. இதே negatively chargedனா electric field will be inwards. நம்மளோட aim என்ன? At some point B, at r distance from this sheet, what is the electric field? இதுக்காக நம்ம we are going to use Gauss law. Gauss law use பண்ணோம்னா we are going to draw the Gaussian surface. So Gaussian surface வந்து நம்ம ஒரு cuboid வரைப்போம். So cuboidல எத்தனை phases இருக்கு? 6 phases இருக்கு. So 6 phases, left, right, top, bottom and then front and back. 6 phases இருக்கு. இப்போ நம்ம electric flux எழுதும்போது electric field dot surface vector we will write. Right. This surface vector is taken a small surface on one of the faces. Suppose the top surface the delta S வரையிறோம்னா delta S vector will be in this direction. Now electric field எப்படி இருக்கும்? It is away from this sheet. அதனால it will be in this direction. So this is electric field. So they both are perpendicular. So perpendicular na inga flux calculate பண்ணும்போது E delta S cos 90 degree போடும். So cos 90 degree போட்டோம்னா cos 90 is 0. அதனால flux 0. So இதே மாதிரி bottom surface லையும் if you take a small delta S and you will draw a vector like this outward normal along the outward normal. இப்போ இது delta S இருக்கும் and this will be the electric field. ஸோ இதே மாதிரி பாட்டம் சர்ஃபேஸ்லேயும் எப்படி இருக்கும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அண்ட் டெல்டா எஸ் தே ஹாவ் 90 டிகிரி ஆங்கிள் பிட்வீன் தெம். அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்லேயும் இதே மாதிரி இயும் டெல்டா எஸும் 90 டிகிரி ஆங்கிள். அதனால் we are going to say left and right, that is left one is called as one surface and then right surface is 2. So these two surfaces only will contribute to the flux. So flux calculate பண்ணும்போது எதுக்காக நம்ம first flux calculate பண்ணுறோம்? Gauss law என்ன? Phi, that is the flux enclosed by the Gaussian surface is equal to charge enclosed by the Gaussian surface divided by epsilon naught. இங்க இது வந்து ஒரு plane sheet, so there are many charges. இதை நம்ம எழுதும்போது எப்படி எழுதும்னா sigma, that is surface charge density எழுதிக்கணும். So surface charge density என்ன? Charge per unit area. So Q எப்படி எழுத போறோம்னா sigma times A. So Q is sigma times A divided by epsilon naught. So இது equation 1 ன்னு வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம flux calculate பண்ணுறோம் சொல்லு. So for flux calculate பண்ணும்போது தான் நம்ம என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்கோம்? Flux from surface 1 and first from surface 2 only we are going to take into account. For delta phi equals E delta S1, E dot delta S1 plus E dot delta S2 we are going to write. So delta S1 na enna, we are just going to take a small surface here, this is delta S1 and the perpendicular to that surface is this is delta S1 and electric field will also be in the same direction. Okay, so the angle between electric field and delta S1 is 0. Same way here also in surface 2 also electric field and delta S both will be along the positive x direction. So எழுதும்போது E delta S1 cos theta, cos வந்து என்னது 0 degree because they are parallel to each other, plus E delta S2 cos 0. So cos 0 degree na 1 நமக்கு தெரியும். So delta phi equals E delta S1 plus E delta S2. So E is common, but delta S1 and delta S2
they both are actually going to be same. So here we are going to take flux, total flux E sum over delta S1 plus E sum over delta S2. இப்போ இந்த ஸ்மால் சர்ஃபேஸ் தான் நம்ம இங்கே எடுத்துட்டோம். பட் த என்டையர் சர்ஃபேஸ் எடுத்துக்கும் போது இட் let us call this as A vector. A, that is the area of this face is A. So area of the second is also A only. So this we are going to write it as A. This is also be written as A. Phi equals EA plus EA, which is equal to 2EA. இப்போ flux calculate பண்ணிட்டோம். Let this be equation 2. So இது equation 1ல substitute பண்ண போறோம் to find out the electric field. So equation 1ல we have flux equals sigma A divided by epsilon naught ன்னு இருக்கு. So flux பதிலா நம்ம என்ன இது போறோம் 2EA, which is equal to sigma A divided by epsilon naught. இப்போ AA will get cancelled. Then we can write E equals sigma divided by 2 epsilon naught. So this is the electric field produced by the infinitely plane charged sheet. Thank you.